Excel Grade 7, page 26. 7-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 26-27 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. The Industrial Revolution was a very important period of history, which changed the way people lived and worked. Өнеркәсіптік революция адамдардың өмірі мен жұмыс істеу жолдарын өзгерткен тарихи маңызды кезең болды. Listen and read to find out how things changed. Қандай өзгерістер болғанын білу үшін мәтінді тыңда және оқы. The Industrial Revolution. Өнеркәсіптік революция деген мәтін берілген сіздерде. Қазір оқимыз және мәтінді аударатын боламыз. The Industrial Revolution began in England in the 18th century and soon spread to Western Europe and the USA. Өнеркәсіптік революция 18-ші ғасырда Англияда басталып, көп ұзамай Батыс Европа мен ақш-қа тарады. New machines could make things much faster than before when people worked by hand. Жаңа машиналар адамдар қолмен істеген кезбен салыстырғанда заттарды әлдеқайда тез жасауға мүмкіндік берді. In 1764, James Hargreaves invented the spinning jenny to twist spread for making clothes. 1764 жылы Джеймс Харгривс мата тоқуға арналған жіпті иіруге көмектесетін spinning jenny машинасын ойлап тапты. But the most important invention was James Watt's steam engine, which he built during the 1760s. Бірақ ең маңызды жаңалық Джеймс Уотттың 1760 жылы жасаған бұл қозғалтқышы болды. Engineers began using steam engines to power machines in factories and build the first steamboats and trains. Инженерлер бұл қозғалтқыштарын зауыттағы машиналарды іске қосу үшін пайдалана бастады және алғашқы пароходтар мен пойыздарды салды. These all needed coal to make steam, so the coal mining industry also grew quickly. Бұлардың бәріне бу алу үшін көмір қажет болды. Сондықтан көмір өндіру өнеркәсібі де тез дамыды. More and more factories and coal mines appeared, turning small towns into big cities as people moved there to work. Көптеген зауыттар мен көмір шахталары пайда болып, шағын қалаларға жұмыс іздеп көшіп келген адамдардың арқасында олар үлкен қалаларға айналды. By 1850, half of the English population lived in cities in poor, overcrowded housing. 1850 жылға қарай Англия халқының жартысы қалаларда тар әрі нашар тұрғын үйлерде өмір сүрді. Men, women, and even children worked in factories or mines. Ерлер, әйелдер, тіпті балалар да зауыттарда және шахталарда жұмыс істеді. Working conditions were hard and unhealthy, and wages were low. Жұмыс жағдайлары ауыр әрі денсаулыққа зиянды, ал жалақы төмен еді. Conditions slowly improved, however, and the things factories produced gave people a better standard of living. Дегенмен уақыт өте келе жағдай жақсарып, зауыттарда шығарылған тауарлар адамның өмір сүру деңгейін көтерді. One thing is certain though, the Industrial Revolution changed the world forever. Өнеркәсіптік революция әлемді мәңгілікке өзгертті. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the text again and mark the statements true or false. Correct the false statements. Мәтінді қайта оқып, сөйлемдерді дұрыс true немесе false дұрыс емес екендігін белгілеу қажет. Дұрыс емес сөйлемдерді түзет дейді. 1. England was the first country to become industrial. That's true. Бұл дұрыс сөйлем. Англия өнеркәсіптік болған алғашқы мемлекет. Бұл дұрыс сөйлем. 2. James Hargreaves made the first spinning jenny. That's true. James Hargreaves алғаш боп иіру машинасын жасады. Бұл дұрыс сөйлем. 3. The spinning jenny was the first real steam engine. Spinning jenny алғашқы нағыз бу қозғалтқышы болды. That's false. Spinning jenny is for making clothes. 4. James Watt invented the steamboat. James Watt пароходты ойлап тапты. That's false. James Watt invented the steam engine. Ол бу қозғалтқышын ойлап тапты.
5. Only men worked in factories. That's false. Бұл дұрыс емес сөйлем. Өйткені men, women, and even children worked in factories. Зауыттарда ерлер, әйелдер, сонымен қатар балалар да жұмыс жасады. 6. Workers got good money for their work. That's false. Жұмысшылар жұмыстары үшін жақсы ақы алды. Бұл сөйлем қате, дұрыс емес. The wages were low. Жұмысшылардың жалақылары төмен болды. Осы екінші жаттығудың астында think деген бөлім берілген, сіздерге ойлан дейді. In your opinion, what were the positive and negative effects of the Industrial Revolution on society? In 3 minutes, write a paragraph on it. Read it to your partner. Сенің ойыңша өнеркәсіптік революцияның қоғамға жағымды және жағымсыз әсері қандай? 3 минуттың ішінде осы туралы жаз. The Industrial Revolution had both positive and negative effects on society. On the positive side, it brought great progress in technology, transportation, and production. Factories made goods faster and cheaper, which improved living standards for many people. It also created new jobs and encouraged urban growth, education, and innovation. However, there were also negative effects. Many workers, including children, had to work long hours in poor conditions for very low pay. Cities became crowded and polluted, and social inequalities grew between the rich and the poor. Exercise 3, үшінші жаттығу. Collect information about the Industrial Revolution in the USA. You can use the key phrase the Industrial Revolution USA. Present your findings to the class. Бұл жаттығуда ақштағы өнеркәсіптік революция туралы ақпараттарды жинап, сол туралы жазу қажет. The Industrial Revolution in the USA began in the late 18th and early 19th century after it started in Britain. It changed the country from a farming nation into an industrial one. The first factories appeared in New England where water power was used to run machines in textile mills. One famous example is the Lowell Mills in Massachusetts, where many women worked. By the late 1800s, the USA became one of the world's leading industrial powers. However, the factory work was often hard and pollution increased in big cities. The Industrial Revolution in the USA brought great economic growth, but also new social challenges. Next page, page 27. Келесі 27-ші бет. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Read the essay and answer questions 1-3. Эссені оқы және 1 мен 3 аралығындағы сұрақтарға жауап бер. Is the internet good or bad? Интернет жақсы ма әлде жаман ба деген эссе берілген екен. Уэнди Хаммелдің жазған. Соны қазір оқып аударатын боламыз. Teens cannot live without the internet and spend most of their time on it. Жасөспірімдер интернетсіз өмір сүре алмайды және уақыттарының көп бөлігін сонда өткізеді. Is this a good thing? Бұл жақсы ма? The internet is a useful tool. Интернет пайдалы құрал. You can find information on any topic and use it for school work and projects. Онда кез келген тақырып бойынша ақпарат табуға және оны мектеп тапсырмалары мен жобаларда пайдалануға болады. Also, the internet helps communication. Сондай-ақ интернет қарым-қатынас жасауға көмектеседі. You can chat or send emails to your friends wherever they are. Қай жерде болса да достарыңмен сөйлесуге немесе электронды хат жіберуге мүмкіндік бар. On the other hand, the internet can be harmful. Алайда интернеттің зияны да бар. If you spend too many hours online or in front of the screen, it can damage your eyes. Егер тым көп уақытты желіде немесе экранның алдында өткізетін болсаң, көзіңе зақым келуі мүмкін. The internet can also distract you from real life. Интернет сондай-ақ сені шынайы өмірден алшақтатуы да мүмкін. You may avoid hanging out with your friends or neglect your homework.
достарыңмен кездеспеуге, немесе үй тапсырмаларыңды ұмытып кетуге себеп болуы мүмкін. All in all, the internet is helpful in learning and communication. Қорытындылай келе, интернет оқу мен қарым-қатынас үшін пайдалы. However, teens must use it sensibly. Бірақ жасөспірімдер оны ақылмен пайдалануы керек. What advantage does Wendy mention? Wendy қандай артықшылықтарын атады? Қандай мысалдар берді? She says the internet is a useful tool. You can find any information on any topic. She also mentions that it helps communication because you can chat or send emails to friends anywhere. The second question is, what are the disadvantages? What examples does Wendy give? Екінші сұрақ, қандай кемшіліктері бар? Wendy қандай мысал келтірді? She says the internet can be harmful. Spending too many hours online can damage your eyes. It can also distract you from real life. For example, you may avoid meeting friends or neglect homework. The third question is, what is Wendy's recommendation? Wendy'дің ұсынысы қандай? Үшінші сұрақ. Wendy concludes that the internet is helpful for learning and communication, but teens must use it sensibly. Exercise 2. Екінші жаттығу. Find the topic sentences in the main body paragraphs. Басты параграфтан тақырыптық сөйлемдерді табу қажет. The internet is a useful tool, және on the other hand, the internet can be harmful деген сөйлемдер тақырыптық сөйлемдер болып табылады. Үшінші жаттығуда сіздерде listening, аудионы мектепте мұғалімдеріңіз тыңдататын болады. Сондықтан да қазір біз төртінші жаттығуға өтетін боламыз. Бұл жаттығуда сіздер should teenagers have mobile phones? Жасөспірімдердің ұялы телефоны болуы керек пе деген тақырыпта эссе жазуларыңыз керек. Ол 80 немесе 90 сөзден тұруы қажет. Және осы кестеге сәйкес етіп, біз қазір эссе жазатын боламыз. Most teens have mobile phones and a lot of them are hooked on them. Is this good or bad? Mobile phones are very useful. You can call or text your friends and family anytime. Moreover, you can use them for studying, listening to music, or finding information on the internet. They help you stay connected and learn new things easily. However, mobile phones can be distracting. If you spend too much time on social media, you might forget about your homework. They can also affect your sleep and eyesight. Mobile phones are very useful gadgets to have. However, teens should use them sensibly. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Goodbye.